Si Als Learner JC is a proof that life offers second chances. Nagkakamali pero naitatama at patuloy tayo to dream, set our goals, work hard for it, stick to it until we reach the success and the happiness that we hope for. Ako po muli si Sir A, ang inyong ALS coach dito lang sa Alternative Learning System sa DepEd TV. Check. Yan. So, good afternoon everyone. Welcome sa ating session sa hapon na to. Muli makakasama niyo muli ang inyong tutor Robbie sa ALS session. At kung mapapansin nyo, wala na naman si Sir A. But you don't have to worry. Sir Ariel is nasa kabilang projects na kung saan may ginagawa lang siya at may mga tinuturuan din siya. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isa na namang kakaiba at sobrang dapat malaman ng bawat isa sa atin. Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang bawat manonood dito sa ating session mula sa DepEd Educational Technology Unit, DepEd Philippines, DepEd Tambayan, DepEd tayo Region 7, ayan, marami pala. DepEd tayo sa Pampanga, Educational Technology Unit sa YouTube channel natin, DepEd TV Official. Ayan, so marami palang manonood na nakasubaybay sa ating ETUlay. So bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang bawat manonood natin mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pagbati mula sa Las Piñas National High School, ang mga kako-teachers ko dyan, mula sa TLE Department, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Maging sa mga teachers ng mga taga Las Piñas. Ayan, so kumusta po ang lahat? Welcome po tayo sa araw na to. Lahat po kayo inaanyayahan ko na suportahan at subaybayan nyo ang ETUlay. Hindi lang ang ETUlay, maging ang DepEd TV na kung saan nandoon po ang ating mga mahuhusay, magagaling at talagang pinagpalang mga guro. Okay? At sa mga ALS learner dyan na nakatutok ngayon sa ating live session, kumusta ang lahat? And so for sure lahat kayo ay nakatutok sa ating session dito sa ating ETUlay na kung saan ay pag-uusapan natin nga ang panibagong leksyon na kinakailangan ng bawat isa sa atin ay malaman. So sino sa inyo ang kadalasang gumagawa na ng mga research? Ayan. For sure may mga gumagawa na sa atin ng research at kadalasan gumagawa rin na rin tayo ng mga proyekto. Okay, paano ba natin siya binibigyan ng pangalan? Paano ba natin siya binibigyan ng iba't ibang different information? Diba? So, I would like to address this topic as one of the sensitive topic which is we need to study more deeply and with a lot of understanding. Okay, so but before anything else, I would like to greet our teachers from the different school. Ayan, so mula dito sa SDO Imus City. So good evening po sa mga ALS teachers natin sa mga tiga Imus. Mula sa, ayan, kina Adriano, good evening. Ayan din kay Miss Grace from Isabela, good evening din po. Mula sa Region 2, magandang gabi po sa inyo lahat. Mula sa ALS San Isidro, good evening po. Mula kay Len, Leonilo, Marlita, Espinosa, watching from MBPS, Division of Region 8. Good evening, watching from Das Liloy Zamboanga del Norte. Wow, ang daming palang analayo ng mga lugar nila but then naitatawid nila at napapanood nila ang ating live session. Good evening din sa mga tiga DepEd SDO Quirino. So, good evening po. Mula doon kay Marjorie Hill, Melona Joanna at sa iba pa pong mga nanonood. Okay, so last time na pag-usapan nga natin internet addiction. Naaalala nyo pa ba? Kung naaalala nyo yung internet addiction, gusto ko makita dito sa ating comment section ang salitang yes. Ayan. Yes lang ang itatype natin para sa gayon ay alam ko na, ayan, adjust ko nila, na alam ko na naaalala pa natin lahat kung ano ang internet
addiction. Yan. Tingnan ko nga kung sino pa nakakalala sa internet addiction na inaral natin last time. Okay? Tignan ko nga. So once again, good evening mula kay Giselle from As PPC, Mario Del Po, SDO Nueva Ecija. Good evening from SDO Antipolo. Yan, may big check kay Christian. So yes, sino pa po ang nakakaalala ng internet addiction? And so alam naman natin yung mga internet addiction is one of the, hindi ko sinasabing negative, but definitely malapit na doon sa salitang negative, most especially pag most of our time ay inilalaan natin doon o mas marami pa yung oras na inilalaan natin sa internet o pagharap sa computer devices with the use of internet kaysa makipag-usap, makipag-banding sa ating family, friends o yung mga common na ginagawa natin before we engage o bago tayo mapailalim sa bagong normal. Okay. Ayan. So good evening da sa aking kapatid na kay Avil sa aming EP Marcia Navarra. So good evening sa inyong dalawa. Ayan, parang may kakaiba ngayon dito sa ating session ngayon. But definitely, focus lang tayo din sa ating topic. Ayan. So last time we already done with the internet addiction. So ano na ba yung term na internet addiction at bakit naman natin siya tinatawag na disorder? Do you have any idea what is the meaning of internet addiction? At bakit na natin siya tinatawag na as disorder? Okay? Do you have any idea what is the meaning of internet addiction, disorder? Yung kasi yung kadalasan na ngayon na nangyayari sa bagong normal. Hindi porket pandemic, hindi porket na hindi pa pwedeng lumabas, is most of our time is naka-focus lang tayo sa cellphone, sa laptop, gumagamit ng data or internet. So nawawalan tayo ng quality time sa ating pamilya. Nandiyan yung time na instant na nag-uusap kayo, mamaya hindi ka na nila kilala, hindi na nila alam kung ano pa yung likes and dislikes mo. Mamaya, sa sobrang kakaiba na nararamdaman mo, yung tinatawag nating happiness just sa internet connection na yan, baka at the end of the day, matapos itong pandemic, bumalik tayo sa bagong normal, baka yan ang maging habit mo. So I would like to give you some advice that if ever na may mga symptoms ka na, yung pinakita ko last time, kailan natin masasabi na ikaw ay under na ng internet addiction disorder, yun yung time na wala ka ng oras sa sarili mo para gawin yung mga activities katulad ng pag-exercise, wala ka na rin oras sa pag-kain ng tama, minsan puro instant na lang, wala ka ng time sa family mo, mabilis ka ma-frustrate, lalo na pag gumagal yung internet. Alam mo yan? So, sa araw na ito, gusto ko lang din kayong sabihan na if ever na maramdaman yung bagay na yan, better to talk to someone else na maaaring makapag-contribute, makapagbigay sa'yo ng advice kung ano nga ba talaga ang maaaring gawin mo para maiwasan. Kung hindi natin matanggal to sa ating daily routine, mas magandang mabawasan natin ito. Okay? So pagbati muli mula sa kay Frank, maayong gabi sa tanan watching from Tagaloon Senior High School. So good evening po and good evening. As ko lang po mga nakaraan, mahina ang signal, may mahina din po ako napapanood yung na-share lang. Okay, don't worry, Giselle. Ito namang lesson natin ay recorded video naman siya. So pwede natin balikan yung mga nakaraang topic or episode na napag-usapan natin dito sa ating ETUlay session. And if ever na kinakailangan man ng mga reference katulad ng PowerPoint, meron din tayo dyan sa DepEd Common na pwede mong i-download o kaya pwede ko rin ibahagi sa iyo. Okay? At sino pa ba ang maaari natin mabate? Internet connection is the characterized by excessive or poorly controlled preoccupations, urges of behavior regarding the computer uses. So tama po yung sinabi ni Grace Keylor. Yes, ito yung sobrang abuse na natin sa paggamit ng internet or sa mga devices na lang. Hindi na lang sa internet eh. Kasi hindi ka tututok dyan sa laptop, sa kahit anong device mo, nang wala kang internet. O kaya hindi ka naglalaro, alam mo yun. So, I would like to address na pag if ever na masyado ng maraming oras, mas magandang kumausap ka na ng isang
tao na maaaring makatulong sa iyo. Katulad ng mga ALS teacher natin. Ayan, sila ang unang-unang makakatulong sa inyo pagdating sa pagpapayo para mabawasan na natin ang oras natin sa pagharap dyan sa computer. And with that, ayan na. So at least napag-usapan natin, nabalikan natin ang ating nakaraang aralin. Ngayon naman pag-uusapan natin ang panibagong leksyon na kinakailangan ng bawat isa na aralin natin. At ano nga ba yun? Okay? So good evening po from SDO Palawan. Good evening po. Welcome po tayo sa ating session. Let me share my slide. So before anything else, I am Sir Robbie. I am your tutor for this session. ALS, which is the title is Learning Strand natin sa Plagiarism and Misinformation. So bakit natin kinakailangan aralin ang plagiarism and misinformation? By the way, this slide is from Edtech. Ito po ay ibinahagi nila sa atin upang magamit at upang mapadala ang kalidad ng edukasyon sa ating mga ALS learner. Ayan, so thank you po sa reference po natin na ito. So ayan, plagiarism and misinformation. In this learning session, you will learn what to do to avoid committing plagiarism and how to spot fake news. Ayan, diba? Sabi ko sa inyo, magandang aralin ngayon natin kung ano nga bang ibig sabihin ng plagiarism and misinformation. Kailan natin malalaman na tayo ay nag-come up na sa plagiarism o kaya meron tayong misinformation na naririnig, most especially related to sa topic natin last time, yung internet addiction. Kadalasan, bakit ba nauuwi ang mga tao sa pagbababad? Dahil nga marami silang mga informative information na nababasa through different social media. Sometimes, yes, tama nga naman, nakakatulong ang social media sa pagpapakalat ng mga informasyon na depende kung anong information ang binibigay sa atin. Maaaring sa tungkol sa Pilipinas, ayan, yung ikagaganda o kaya mga negatibo, positibo, depende kung paano tinitake ng tao yung information na yon. Okay? So, what is the meaning of plagiarism? It says here that plagiarism is, teka lang, medyo nahuli lang yung ating slide. Medyo nahuli lang yung slide. Ganito talaga pag live, medyo bumabagal yung laptop o kaya yung internet connection. Ayan, isang makabuluhang bagay ang paggamit ko ng internet connection. So unlike yung mga meron ng internet addiction disorder, yung tinatawag na nating excessive use, compulsive dependency, online related behavior, at iba pa, ay medyo iba ng usapan yun pag ganun ka na tumutok. So, I almost or kadalasan lagi ko sinasabi o dinidiscourage ko sa mga estudyante at mga kilala ko na huwag masyadong tumutok sa mga devices. Why? Kasi sooner or later, hindi mo lang nararamdaman na naapektuhan na pala ang iyong mga mata, yung health mo. Ayan. So, dumarating din sa punto na sumasakit ng ating ulo, ng ating balakang. Marami na sumasakit sa atin dahil nga sa internet addiction. So paano ba tayo nakikipag-deal? Paano ba natin naiiwasan yun? Siyempre, by educating the user. Yes, so nandito nga ako as your tutor para gabayan kayo upang maiwasan yung ganung klaseng habit. So, ayun nga. Ayan. So what is our objectives? Kanina sinabi ko na, yung objectives natin is to know what is the meaning of plagiarism and misinformation, as well as to identify what is the real and fake news. So sabi rito, and these are our objectives, learning outcomes na, then at the end of the lesson, the student should be able to define what is plagiarism, identify the different types of plagiarism, identify what kind of work of plagiarize, identify the reason why people commit in plagiarism, and that is our objectives for this session. Pero let us define what is the meaning of plagiarism. So do you have any idea what is plagiarism is? Okay. So tingnan ko nga sa ating comment section kung meron kayong idea about sa plagiarism. Ayan. So pagbati mula kay Candelaria Torres Leslie. Good evening. Ayan.
So, ano nga ba ang plagiarism? So, okay lang bang makita ko ang mga sagot nyo kung ano ang plagiarism? Dito sa ating comment section. Tignan nga natin kung ano ang ibig sabihin ng plagiarism before I define what is the meaning of plagiarism. So sa mga ALS learner natin, pwede nyo nang hawakan yung mga self-learning module na sa gayon ay masundan nyo kung ano ang pinag-aaralan natin sa araw na ito. So sabi rito, plagiarism is the act of using another person, the act of using another person words or idea without giving credit to that person. Ayan pala ang ibig sabihin ng plagiarism. Yung hindi natin pag-credit sa may-ari. So ang plagiarism pala ay, ang pagnanakaw pala ay hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa mga pagkuha ng isang titulo o kung ano mang pangalan. May tinatawag din sa even our name could be still yung o pwedeng magamit sa mali. Yan yung tinatawag na identity theft. Yan. So medyo sensitive tong topic na to, kaya learners, please makinig tayong maigi. Pag-aralan, kung kinakailangan balik-balikan ang lesson na to, do it. Why? Because this topic is very important for you to be able to know. Mamaya nagka-come up na pala tayo sa plagiarism, hindi pa natin alam. Ayan, so maraming sumasagot dito mula kay Ingrid. Copying of the other text, very good. So Rosalie Dizon, owning someone else's work, very good. Marites Delay de Rosas, pag-copy ng documents na hindi nare-recognize ang author, very good. It is a crime. Yes, definitely, it is a crime. Mark Edward, when you are using someone concept, very good. So those are the some meaning or definition na pwede natin idikit sa plagiarism. Aside from that meaning, from Turnitin of 2017, plagiarism is the representation of another's author's language, thoughts, idea, or expression as one's own original work. In educational context, there are different definitions of plagiarism depending on the institutions. So, plagiarism is presenting someone else's work or ideas as you own. Hindi na natin kinikredit to sa mga taong totoong nagmamay-ari. Okay? Without their consent, ina-own natin yung mga sinabi nila. Kumbaga, sa proyekto natin, kinikredit na natin sa ating sarili na tayo ang original na nagmamay-ari ng yung gawa na yun. So that is the meaning of plagiarism. So plagiarism is pagnanakaw ng mga thoughts, idea, or expression ng original na may-ari. Okay. So what are the different types of or form of plagiarism? So sige nga, do you have any idea what are the different types or form of plagiarism? Sige nga, gusto ko malaman kung meron ba tayong idea kung ano nga ba yung iba't ibang uri ng plagiarism. Ayan. Medyo maraming ibig sabihin ng idea. Ngayon, marami nang may ideas dito. So ngayon naman, do you have any idea what are the different forms of plagiarism? Ayan, mula kay Grace. Very good. Mukhang advanced magbasa si Grace. Very good ha. So I would like to address yung sa mga ALS learner natin na magbasa tayo in advance so that if ever na meron tayong Q&A, madali tayong nakakasagot or, of course, madali tayong nakakasunod sa ating lesson. Ayan. Meron tayong direct, sub, mosaic. Ayan. So those are the different forms of plagiarism. So let us define what are those forms of plagiarism. Ayan. So let us define first the direct plagiarism. Ayan, sinabi na ni Grace. So when we say direct plagiarism, it is a copying someone else's work word for word without using quotation marks or following proper citation guidelines. Okay. So paano kaya yun? Paano kaya tayo nagka-come up o nag-i-engage sa direct plagiarism? Tayo ba ay guilty dito? Yung tinatawag na nagka-copy and paste? Paano kaya nating iniiwasan yung plagiarism? Baka isa na tayo o baka nag-engage na tayo sa salitang plagiarism, hindi na natin alam. Well, actually, lahat naman zero,
na kahit naman siguro sa atin o kahit sino naman sa atin ay kung hindi natin naiiwasan ang magkaroon ng salitang plagiarism sa ating mga ginagawa. Pero with the help of our topic, definitely, I will going to give some way if how are you going to avoid plagiarism. Ayan, this is the first type of plagiarism. Ayan, direct plagiarism. Again, the meaning of direct plagiarism is the copying someone else's work or else work word for word without using quotation mark or the following proper citation guidelines. Next, the self-plagiarism. So anong ibig sabihin ng self-plagiarism? This is submitting the same materials to different teachers and passing it off as new. Ayan. Nakita niyo naman kung anong ibig sabihin pala ng self-plagiarism. And okay. Ayan palang ibig sabihin ng plagiarism. Yan. So, sa self-plagiarism natin, submitting the same materials to different teachers and passing it off as new, isa na naman pala siyang plagiarism. Ayan. Alright, so isang magandang gabing muli sa ating mga online participants. So habang inaantay natin si Sir Roby, talagang akmang-akpa ang topic na inyong pinag-uusapan ngayon sa alternative learning system, which is plagiarism and misinformation, or kung saan talagang ang ating mga tayong mga Pilipino talaga kailangan maging matalino sa ating mga binabasa, at the same time maging marunong din sa paggamit ng mga
aralin o mga akda o mga babasahin or mga nakikita natin sa internet na kung saan yun yung tinuturo ngayon ni Tutor Roby para tayo ay maging responsible din sa ating mga sinusulat at sa ating mga sinishare din online. Tutor Roby? Alright, so ayan. Sige sir, let's continue. Mukhang na-miss ka ng mga ating mga online participants. So, Oo si nga. Ma'am Thank you, pasensya na. Ganito talaga pag live, sir. Yes. Ganito talaga pag live. Thank you, sir. Ayan, so let us continue. Go po. Like what I said, tama yan si Sir Madge. Kinakailangan natin maging mas mabusisi, mas maging mapanuri, mapang-as, mapanglawin. Yan ang peg ni Kuya Kim pag sinasabi niya yon. Diba? So let us continue. Ayan. So ganito talaga ang live. So pasensya na kayo kung nawala yung signal ko kasi sa dami ng gumagamit ng internet ng ating internet, marami ng signal sa kumakalat, marami ng companies. Ayan, so nag-aagawan na kami. Pero hindi yan ang magiging hadlang para hindi natin matuloy ang ating topic sa self-plagiarism. Ayan, thank you, Sir Madge. So let us continue. Self-plagiarism. Submitting the same materials to the different teachers and passing it off as new is one of type of plagiarism. So ayan pala, hindi rin pala basta-basta ang pagsasubmit ng mga ginagawa natin. So, ang pangongopya ng isang bagay, katulad ng halimbawa ng projects natin, ayan, o kaya, ito, paborito namin itong mga teachers, lalo na sa mga colleges. Shout out sa mga nagka-college at ikaw, als learners, soon or later ay magka-come up ka na rin sa tinatawag na research or thesis writing. Ayan, karamihan sa mga gumagawa. Pero ulitin ko hindi dinidiscourage ko ang pag come up sa salitang plagiarism o pangongopya ng mga gawa ng ibang tao, pangongopya ng kanilang mga ideas o konsepto para for the sake na magkaroon lang sila ng matataas na grado, matapos o mairaos nila yung pag-aaral nila. So maraming factors. So hangga't kaya nating aralin ang isang bagay, gawin natin. Make it in our own way. Kung sa tingin natin kinakailangan natin ng tulong, be it. As some help. Huwag tayo mag-engage dito sa tinatawag na self-plagiarism. Okay, next slide is, ayan. Next slide natin ay tungkol sa, ano namang klaseng? Ayan, mosaic plagiarism. This is a patch writing. Copying exact phrases from someone else's work without using quotation mark or paraphrasing. Ayan, yung hindi mo binago. Yung information na sinabi niya. Ito marami to sa Facebook na nagka-copy and paste sa social media. Pero ang kagandahan sa ginagawa nila ay naglalagay sila ng pangalan kung kanino nang galing. Pero pagdating sa mga different publishers, ayan, hindi ka pa pwedeng kumopya ng mga phrases nila for the sake sa ang ginagawa mong research and hindi mo nilalagay ng quotation or hindi mo kinakredit yung may-ari. Ayan, as in, kinopy and paste mo yung kung ano yung sinabi niya, yun at yun nila naman. Okay? So malaking factor din pala ang bagay na yun, ang mosaic plagiarism. Okay? So, if ever na magkaaroon tayo ng tinatawag na pagkopya ng isang impormasyon sa isang tao o sa ibang bagay, dapat naglalagay tayo ng quotation or credit sa may-ari. Okay? O kaya, if ever na gusto mo talaga yung information na yun, much better kung nagkaaroon tayo ng tinatawag na paraphrasing. Pine-phrase natin i-rephrase natin kung ano yung gusto nating sabihin sa study na yun. Okay? Next is the accidental plagiarism. Play ako ng play. Ano ba yan? Para akong lumilipad. Ayan. Thank you so much sa pagpapaalala. Plagiarism. Ayan. So, ang right pronunciation natin dito sa topic natin is plagiarism. Ayan. Forgetting to cite source for non-original ideas. So, anong ibig sabihin ng forgetting to cite sources
for non-original ideas. So ayan na, nakalagay na hindi natin paglalagay ng reference or ng source. So hindi na kino-consider yung mga ganitong accidental. Basta kadalasan sa sobrang dami nating ginagawa, nakakalimutan natin, pero hindi pala siya excuse. So maging responsible tayo. We need to be responsible enough to engage in this such kind or in a different activities such as your research, your thesis, your projects, and everything. Maging masipag tayo sa pagbabasa. Okay? Kaya laging sinasabi ng ating mga teachers na magbasa, maghanap ng mga sites na makakatulong sa studies or research natin. Tama? Actually, nung estudyante kami, yung college ako, sobrang dami naming pinuntahang libraries, marami kaming references, talagang mas marami pa nga tayong references kesa doon sa nilagay namin katiting na information. Ganon ang realidad pagdating sa studies. Pero mas madali ngayon kasi with the help of the internet, okay, mas madali na natin makikita lahat ng information. Okay, later on, magbibigay ako ng isang site na maaari niyong gamitin para sa tinatawag nating paraphrasing. Para sa gayon ay maiwasan natin yung plagiarism na yan. Okay, now the question is, how to avoid plagiarism? Yan, paano kaya natin maiiwasan yun? So I have some tips here kung paano natin maiiwasan yung plagiarism na yan. The first thing that you need to do is paraphrase. Okay? Second, summarize. Yung summarization na tinutukoy dito is you will summarize it based on your understanding. Hindi yung kinopya mo yung part na to, hindi yung kinopya yung gitna, kinopya yung uli, dinagdagan ng ND o kaya D o kaya kung ano man mapalabok ang salitang ginagawa natin. So, iba ang term na summarization. So, kung ano na intindihan natin sa text na binasa natin, yun ang ilalagay natin sa study natin. Next, cite, quote, or put some references. Yan. How to avoid plagiarism? Ayan lang, 5 lang ang tips na ibibigay ko sa inyo. Pero magkakaroon tayo ng activity kung tayo ba ay kung kaya ba nating i-paraphrase, i-summarize, i-cite, at lagyan ng quote or even a reference itong mga ibibigay kong example. Handa na ba kayo? Tingnan ko nga kung handa na kayo sa pamamagitan ng pagbabasa dito. Okay, type niyo lang ang yes kung kayo ay handa na at yes kung handang-handa ka na. Okay. Medyo ayan, wait lang. Mukhang natalong ko agad. Buti hindi pa natin nakikita ng iba yung activity natin. So, good evening mula kay Mark, Terry, Josel, JL, Preciado. Ayan, marami pa rin nagpapabate. Pero focus na tayo dito kasi konti lang ang ating natitirang oras para mapag-aralan pa natin na mas malalim ang plagiarism. Okay, so tapos na tayo sa accidental at pag-uusapan natin kung paano maiiwasan ang plagiarism. The first thing that you need to do is paraphrase, summarize, cite, quotes, and reference. Okay, let us try. Activity number 1. Don't copy, reward, or rephrase. Ayan ang una nating activity. Don't copy, reward. Okay, ito ang ating example. So let's practice your skill in paraphrasing to avoid plagiarism. Okay, exercise number 1. Paraphrase the sentence in the activity sheet. Write your answer on the space provided. Hawak-hawak niyo ba lahat ng self-learning module niyo? Hopefully, hawak-hawak niyo yung self-learning module niyo so that ipapakita ko dito ay mismo dyan na kayo sasagot sa inyong mga module. Okay. So, tingnan natin doon sa unang tanong. And number 1. The student requested that the professor excuse her absent but the professor refused. Ayan. Sige nga. Paki-rephrase itong example number 1. Re-rephrase lang natin. Paano kaya nire-rephrase yan, sir? Ayan.
Nagpa-practice na tayo kung paano maiiwasan yung plagiarism. Ayan. Wow, I so appreciate, na-appreciate ko yung mga estudyante o online learners natin na aktibo na sumasagot pa rin sa ating comment section. Thank you very much. Don't worry, sooner or later, magkikita-kita tayo at makikita ko kayo kung gaano kayo ka-success, and hopefully, sooner or later, magkasama-sama tayo sa isang project na tumutulong din sa mga kapwa nating sa mga kapwa nyo als learner. Okay, so exercise number 1, the student requested that the professor excuse her absence, but the professor refused. So, sige nga, tignan natin kung paano natin ito i-replace. Ayan, mula kay Snow Angel. Tama po ba ako ng pagkaabasa? The professor refused the student request of their absence. Wow! Very good. Tama yung sagot niya. Tingnan natin yung sa iba. Tingnan ko nga kung paano nyo nire-rephrase. Yung example number 1, ibig sabihin ng rephrase is babaguhin lang natin yung paragraph. Okay, good evening, Damaki. The student requested that the professor excuse her absence, but the professor refused. Glenzy, hello po. Yan. So, tingnan natin kung ano ba yung magandang paraphrase. So, shout out kay Snow Angel. Tama rin po yung sinabi mo. The professor refused to excuse the student for her absence. Oh, yung sinabi ni Snow Angel at yung isagot natin dito ay pwede na natin gamitin as one of ways sa paraphrasing. Okay? Para maiwasan natin yung plagiarism. Next. And exercise number 2. There will be a music concert next to the Vienna coffee shop. Would you like to go? Ayan. This is exercise number 1. There will be a music concert next to the Vienna coffee shop. Would you like to go? Tingnan nga natin kung paano natin to i-replace. Tingnan natin yung masagot nyo dito sa ating comment section. At least we will be having our interaction. Para sa gayon alam ko kung saan ako aatake at ano pa bang magagandang knowledge and skill that I could give you with the help of this platform. Ayan. So there will be a music concert next to the Vienna coffee shop. Would you like to go? Sige nga, iparaphrase natin siya. Paano kaya natin siya ipaparaphrase? Ako, siguro, lalagyan ko siya na yung question form maaaring nasa unahan o kaya buong tanong na lang. Tingnan natin yung magiging sagot. Would you like to go the music concert next to the Vienna coffee shop? Wow, ang galing naman ni John Revy. Am I right to my pronunciation? John Revy? And so let us see kung ang sagot ni John Revy ay same with my example. Hello din, Nilo. Tama, Nilo, no? Okay. Let us see. Do you want to watch the music concert near the Vienna coffee shop? Ayan, sa example ni John already kanina, would you like to go in a music concert next to the Vienna coffee shop? Almost the same. Yes, pareho lang kami ng thought. At least, we rephrase. Next. Mula kay Mark Edward, in the coffee shop in Vienna, would you like to go in the music concert? Possible. Ako, may ginagamit akong site. Ayan. Shinare sa akin to ng aking kapatid na si Patrick. Ayan. So, shoutout sa nag-share sa akin ng ganitong idea, yung Killbot. Ayan, maaari nyo siya magamit sa pagpaparaphrase para magkaroon kayo ng idea. Pero, syempre, kinakailangan nyo pa rin alamin, basahin kung tama ba yung ibinibigay niyang paraphrasing. Makakatulong din yun sa inyong pagsagot. Lalo na dito sa ating topic. Ayan. Mula kay Timmy Rosario, would you like to go? There will be a music concert next to the Vienna coffee shop. Next, mula kay Snow Angel, would you want to witness the music concert next to the Vienna coffee shop? Aba, mukhang lumalalim ang kanila mga salitaan. Ayan. Magandang way yan para maiwasan natin ang plagiarism. Very good yan. Okay? Next
third example would be this. The International Center is hosting English conversation classes. They help non-native speakers of English practice their English speaking skills. Again, number 3, the International Center is hosting English conversation classes. They help non-native speakers of English practice their English speaking skills. Tingnan ko nga paano nyo siya ipaparaphrase. May I see your answer? Ayan, may humahabol pa doon sa paraphrasing natin mula dito kay Esther. Do you like to join me watch music concert near the Vienna Coffee Shop? Okay, like what I said a while ago, meron ako site na ginagamit, yung tinatawag na Killbot. Pwede nyo siyang gamitin, baka makatulong. Dun, as part of the Google extension din siya. Pero hindi sa Google extension na translation. Pero once again, paulit-ulit ko sinasabi, basahin at intindihin kung tama ba yung binibigay nilang respond. Yan. So, example number 3. The International Center in hosting English conversation classes, they have non-native speakers of English practice their English speaking skills. So, may I see paano siya ni-rephrase? Okay? Tignan nga natin. Ito ang pagka-rephrase as part of our example. Non-native English speakers can improve their English by taking classes at the International Center. Diba? Gumaganda ang ating paraphrasing. Kumbaga ang nangyayari, nire-rephrase o binabaliktad natin yung question form nasa unahan, inilalagay natin sa ulian, mula sa ulian, ginagawa natin sa unahan. Ganun ang paraphrasing. May mga terms tayong binabago is either na ginagawa yung other meaning or other word, like yung synonym ng word na yun, para maiwasan lang natin yung plagiarism na yun. Next example is this one. The Office of International Leakage or OIL at the University of the Philippines is located in the DILC building. Again, the Office of International Leakages or OIL or OIL at the University of the Philippines is located in the DILC building. Sige nga, patingin ko paano nyo siya ipaparaphrase. Ang sarap magbasa ng mga comment dito, lalo na pag ang sinasagot nila is yung mga activity natin. You can answer this activity directly to your module kasi yung example natin ay nanggaling din sa inyong mga module. It is amazing to be the International Center who will be hosting an English conversation class for those who are non-native speakers. Wow! Ang galing naman ni Snow Angel. Mukhang tutok na tutok tayo sa pag-aaral natin. Alam mo, Snow Angel, may future ka maging teacher sa English. And I would want to be part sa part ng mga educators na magbahagi rin ng ganyang galing na kaalaman. Isa ka sa mga hinahanap ng Department of Education. Kaya mag-aral ng mabuti at pagtsagaan itong nangyayari sa atin. Tandaan, itong new normal ay isang pagsubok ng ating buhay. Okay? So, ayan, marami pa rin sumasagot sa atin. So, let us continue. So, the Office of International Leakage or OIL at the University of the Philippines is located in the DILC building. So, let us see kung ano nga ba yun, yung pagkaka-paraphrase natin. So sabi dito, the UP Office of International Leakage Oil is inside the DILC building. Ayan. Ayan ulitin natin. Ito yung pagkaka-paraphrase natin. The University of the Philippines Office of the International Leakage or Oil is the inside the DILG building. Okay? Let us see. Last number. Okay, last number natin ay ayan. The car that was pulled over by the police officer yesterday just had an accident. The driver is not careful. Ayan, tingnan ko nga. The car that was pulled over by the police officer yesterday just had an accident. The driver is not careful. Sige nga, I would like to see kung paano nyo ipaparaphrase yung term natin or the example number 5. Again, the example number 5.
The car that was pulled over by the police officer yesterday just had an accident. The driver is not careful. O ayan, sa mga nagmamaneho dyan ha, careful tayo. Hindi porket maingat tayo, mahusay o tayo lang ang nasa daan ay hindi na tayo makaka-encounter ng aksidente. Tandaan, ang pagmamaneho ay may kaakibat na disgrasya, kaya iba yung pag-iingat, pero ayan ay pagpapaalala lang. So, go back to our example. The car that was pulled over by the police officer yesterday just had an accident. The driver is not careful. So may I see how are you going to rephrase? So ayan, may umabol pa rin dito. Sige, let me read before you engage in this fifth example. At DILC building of the University of the Philippines where the oil is located. Remember sa ating paraphrasing, very good ka doon, Esther. Sa paraphrasing, don't forget the thought. Mamaya, nagpa-paraphrase tayo, nawawala na yung thought. Lagi nating isasalang-alang yung ganong consideration. Next, ayan, mula kay John Revy. The driver is not careful so that the car that was pulled over by the police officer just had an accident yesterday. Aba! Gusto ko to ha. Sige nga. Next. Mula kay Mark Edward, yesterday there is an accident occurred and the police officer had pulled over the car of the driver. Mukhang gumaganda ang ating mga example. Let us see. Let us see kung tama ang ating, kung may relation dito o pareho ba tayo ng pagka-paraphrase. The driver of the car pulled over by the police yesterday had an accident because he was not careful. Almost the same. Ayan. Meron pang sumangit dito kay Snow Angel. The reckless driver met an accident yesterday who were pulled over by the police officer. Aba, ang husay ng ating mga ALS learners. Keep it up. Huwag niyo hayaan ng ganyang momentum kasi yan ang magdadala sa inyo sa totoong tagumpay. Next, let us continue. Okay, paraphrasing exercise number 2. Okay, this time ang gagawin naman natin is i-summarize natin. Summarize the passage in the activity sheet, write your answer on the space provided, and that's it. Okay, I think this would be my last exercise. Last exercise lang naman. Pero we will going to continue on the next week para sa gayon ay masundan pa natin ng iba't ibang learning sa pagkaaroon ng paraphrasing para maiwasan natin yung plagiarism. Okay? So, last exercise lang tayo pero magbibigay ako ng assignment. Okay, let us do this one. Many thousands of Chinese are studying at the school in the United States. And writers Liel Leibovitz say the students are following an example that began in 1870s. Mr. Leibovitz and writer Matthew Miller joined forces to tell the story of the students in their book, Fortunate Sons. Ayan, ganda pala ng book na ginawa nila. The book says China sent 120 boys to America to learn about development that could help modernize their country. Okay, this side was from American Document, the country's first exchange student from China, voiceover of America. So we import this learning English para din sa ating ALS learner activity. So all you have to do is you need to summarize this text. Many thousands of Chinese are studying at the school in the United States, and writer Leibovitz says the students are following an example that began in 1870s. Mr. Leibovitz and writer Matthew Miller joined force to tell the story of the student in their book, Fortune Son. The book says China sent 120 boys to America to learn about development that could help modernize their country. So may I see? Ayan, marami pa rin humahabol doon sa ating paraphrasing. Ito naman, summarizing. Sige nga, okay lang bang i-summarize natin tong text na to? Itong part lang na to. Sige, isang example lang nga para sa summarize natin.
And tignan natin kung paano natin siya isa-summarize. Isang example lang ako, tapos magpo-proceed na tayo doon sa analysis. And that would be my last slide. Okay, may I see your answer? Let us see. Tignan natin kung paano nyo isinamarize to. Okay, Fortune Sons tells the story of Chinese exchange student who came to the US in the 1870s to learn how to help China modernize. Many Chinese students are doing the same today. So, look at this. Many thousands of Chinese are studying at the school in the United States. And writer Liebots, ayan, medyo nagdatang twister talaga ako dito eh. Leibovitz says that students are following an example that began in the 1870s. Mr. Leibovitz and writer Matthew Miller joined forces to tell the story of the student in their book, Fortune Sons. The book says China sent 120 boys to America to learn about development that could help modernize their country. So, ibig sabihin, ito na yung pinaka-summary niya. Fortune Sons tells the story of the Chinese exchange student who came to the US in the 1870s to learn how to help China modernize. Ayan, how to help China modernize. Many Chinese students are doing the same today. Look, sinama rin nila yung Fortune Sons. Nang ibig sabihin ng Fortune Sons is yung Chinese exchange student who came to the US in the 1870s to learn how to help China modernize. Paano nila matutulungan ng kanilang bansa? Nag-aral daw sila sa US. So, that is the summarization of this text. And that would be my example. Let us continue. Okay, another example. Actually, so medyo ano na tayo? OT. Yan. So, magkakaroon lang ako ng konting activity. Okay? Gusto kong i-review lang natin yung part na to. Kung ano nga ba yung o paano maiiwasan yung plagiarism? How to avoid plagiarism? May I see? Sige nga, may I see your answer? How to avoid plagiarism? Sige nga. So, while waiting to your answer, pagbati mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, mula sa iba't ibang learners ng ALS. So, good evening. Welcome sa ating session. At every Thursday, ayan, mapapag-usapan natin ang digital citizens. At siguro sooner or later, si Sir Ariel na ang mga kasama nyo. Dahil ako ang inyong substitute teacher or tutor, Sir Robbie, para sa ma-deliver ng mas masaya, mas maganda ang digital citizenship. So let us see. China has infiltrated our education system. Mukhang kakaiba to ha. Pero let us see from our activity before we end up this one. How to avoid plagiarism. Sige nga. How to avoid plagiarism. Sige, may I see your answer from our comment section? Okay, you can type your answer from our comment section so that I could read your learning about our topic. Ayan. Mark Edward, credit the owner and paraphrase the content. That is our summary. Very good, Edward. Keep it up. Tama-tama yan. Masanay tayo, students, na every time na nagkakaroon tayo ng ganitong session, dapat sinasummary natin kung ano ba yung napag-aralan natin for this session. So tama, we studied the word plagiarism and how to avoid plagiarism. Next natin dito, yung misinformation. Kailan tayo nag-i-engage sa mga maling information? Ayan. Mula rito, how are you going to avoid plagiarism? Mula kay Snow Angel, rephrase, summarize, cite, quote, or put some reference. Very good, Snow Angel. And credit, and shout out dito kay John Revy. Very good. Talagang isinamari niya ang ating example. Keep track the source you consult in your research, paraphrase, or pull from your source and add your own ideas. Credit the original author in text or citation and reference list. Use a plagiarism checker before you submit from... May comedian to ha, meron sa dulo. Okay, actually, if you have any site or device that could detect or scan
some phrase na magka-come up o pwedeng makatulong sa inyo para mag-engage dito sa plagiarism, be it. Wala naman masama dyan. Pero shoutout kay Angel, Snow Angel. Let us see kung ang tamang sagot niya ay katulad ng ating pinag-aaralan sa araw na ito. Ayan. Tingnan natin. So how to avoid plagiarism? We have paraphrasing or paraphrase, summarize, cite, quote, and reference. That is some example or tips if how are you going to avoid plagiarism. Okay. Ayan. So shoutout sa akin kapatid na kay Jester Pagkaliwagan. So welcome to our session. Thank you very much for watching me. Or makasama kami di sa araw na to. Yan. So that is our example. Now, let us talk about analysis. Ayan. Paano kaya tayo nag-a-analyze? Okay? Ganito ba tayo magtanong sa ating sarili? What was the activity about? How did you feel about it? Ayan. So were you able to get a perfect score? Why do you think getting perfect score is important? How can you improve your paraphrasing or rewarding skills? How does the activity relate to plagiarism? Define what is plagiarism is. So kanina mga sinagot na natin to. The first question before we proceed to some misinformation. Ayan. What was the activity about? And tungkol sa atin na napag-aralan, kanina nasagot na natin. Okay, it's all about the plagiarism. And what is the meaning of plagiarism? You tell kanina, Mark Edward, na that plagiarism is, ayan, nasa yung sagot niya. Gusto kong basahin yung sagot ni Mark kanina. Ayan, nakakasagot naman sila, which the credit the owner and paraphrasing the content. So it's all about the plagiarism. How did you feel about it? Ayan. Ano nararamdaman natin pag meron na tayong idea, okay, sa pagkakaroon ng ganitong o pag-iwas sa plagiarism? Yan. What are the common feelings na nararamdaman natin every time na hindi tayo kumopya? Ang ginawa natin is ni-replace natin yung information so that I can say that this information is part ako dito kasi I replace it. Okay? So, dapat ganun tayo kasaya o ganun tayo ka-proud. Next, were you able to get a perfect score if ever you engage in plagiarism? I don't think so. If you feel same the others na for the sake of their grades, gagawa sila na mali. Pero like what I said a while ago, this is a very sensitive topic. So, instead na gayahin natin sila, so much better kung iwasan natin yung mga ganong activity. Huwag natin sayangin ang mga bagay na hindi makakatulong sa atin at mas lalo-lalo natin, huwag natin sayangin ang mga bagay na hindi naman kailangan. Okay? Why do you think to getting a perfect score is important? Do you think perfect score, having a higher grade is important to come up with this? Kinakailangan mo pa ba mag-come up dito to have the perfect score? I don't think so. Much better if do it by your own. Okay? So, isunod-sunod ko lang kasi gusto kong pag-usapan natin if what is the meaning of paraphrase at bakit ba tayo nagkakaroon ng paraphrasing. So, when we say paraphrasing, and this is a read a word carefully, then rewrite it using your word. Use quotation mark and properly cite source for direct quotes. Ayan. Ito palang ibig sabihin ng paraphrasing. Okay, you will going to read the information and carefully rewrite it again. So better to use your own word or if ever you cannot avoid yung paggaya, ayan, yung paggaya ng info, maybe lagyan natin ng quotation and credit to the owner. Pwede yun. Okay? Mag-credit tayo ng ganun. Proud for the result and output original work, authentic teacher lobby. That is the free satisfying. Wow, nakakatuwa si Mark Edward. Alam mo, Edward, sana para to sa lahat, lalo na sa ating mga arts learners, sa mga estudyante na nanonood, most especially sa mga estudyante ko,
maging proud tayo sa bagay na ginagawa natin. Most especially every time na yung ginawa natin ay katas ng ating paghihirap. Alam nyo, iba yung satisfaction pag meron kang ganung pakiramdam. Alam mo, hindi lang sarili mo ang nagiging proud, even the people around you, most especially your family. Sila ang unang-unang magiging proud sa'yo pag meron kang nagagawang isang bagay na kakaiba at kakaiba para sa sarili mo. I'm so proud of you. Congratulations, Mark, sa yung pag-join sa ating online session. And with that, ito munang iiwan ko sa inyong term para praise. Every time na magkakaroon tayo ng magkakaroon kayo ng activities such as the research or assignment at nag-cite kayo ng mga information, wag niyo nang totally, wag niyo nang kopyain, wag niyo nang kunin lahat. Kung kayang i-summarize, do it. Walang problema sa pag-summarize. Wala rin problema sa pagre-rephrase. Mas maganda nga yun, nagre-rephrase tayo eh. At maganda rin, nagsa-summarize tayo based on our own understanding so that we can avoid this plagiarism. Okay, we have the different types of plagiarism. Tama? So we can say that every time we come up with this activity, we can say that na nagawa natin sa sarili nating galing, kakayahan, at paghihirap. Ayan. So next would be cite. Okay. So this is the example or the term. Kanina sinabi ko na paano ma-avoid paraphrasing. Next cite. Next cite is follow the prescribed documents. Okay, wait lang. May pumapasok na kakaiba rito. Black lang natin. Yan. Cite. Follow the prescribed documents. Formatting guidelines include the author's name and publication date when citing a source. Ayan, kadalasan dapat meron tayong ganito. Sa Google Form, kung gumagamit na kayo ng mga ganyang platform or collaboration para sa mga klase nyo, gumamit kayo ng tinatawag na citation. Doon makikita nyo kung sino yung author, kung kailan pinublish, at saan nyo nakuha yung source. Automatic papasok na yun doon sa Google Docs nyo. Next, after ng paraphrase, cite. Next is the quote. Ayan, ito yung quote, yung quotation mark, yung quote sa gilid. Quotation mark. Direct quotes require the exact word, phrase, sentence, or paragraphs in quotation marks. Ayan. Halimbawa, ang pogi ni Sir Robbie, quotation, joke lang. Siyempre, yung paragraph na yung mapapagkunan natin. Lalagyan natin ng quote kung hindi natin talaga maiwasan. Halimbawa, ito yung meaning ng quote. Direct quotes require the exact words, phrase, sentence, or paragraph in quotation mark. Maglalagay lang tayo ng question mark sa mauna at huling mga sentence natin. Next, we have the cite quotes. Ayan. Pwede rin tayo maglagay ng quotes sa ating mga site. When citing quotes, source include the page for a book or paragraph for web content number. Pwede yan, ha? Next, cite your own work. If you use information from previous personal work, cite it to avoid self-plagiarism. Ayan, sinabi na rito, if you use information from previous personal work, cite it to avoid self-plagiarism. So, pwede nating hanapin muna para at least doon natin malalaman kung magka-come out tayo sa salitang self-plagiarism. Next, last, kung hindi ako nagkakamala, this would be the last. Last but not the least, reference. Cite all references to acknowledge the hard work of the people who worked. Okay, whose work helped your complete yours. Ayan, actually, big word sa amin to, reference. Lagi namin nilalagyan ng reference lahat ng text, module, lahat ng ipinapagamit sa amin, ipinapagamit sa inyo, lahat ng tungkol sa research, studies, lahat. Lahat yan may reference. Okay, we are commonly credit this info para sa aming trabaho na nakakatulong talaga sa amin. We are commonly acknowledge the author, the owner. Okay? Kaya reference is one of the most important way para maiwasan yung
plagiarism para alam nila kung ito ba ay may pinanggalingan. Yung tinatawag nating real or fake, siguro next topic natin, pag-uusapan natin kung ano ba yung misinformation, real and fake information. So for the last word natin, reference, cite all references to acknowledge the hard work of the people whose work help you complete yours or your work. Ayan. So I think that would be my last text, kasi itong susunod natin ay ito naman ay activity na gagawin nyo na sa inyong mga module. So for your activity from your module, from your self-learning module, all you have to do is do the activity to identify which is real or fake. Ayoko nang humugot dito. Medyo live to. Real or fake. Ayan. Paano natin malalaman yung totoong information or maling information? Ano ba ang tawag doon? Yung mga gumagawa ng dummy account, sila yung nagpapakalan ng mga fake news. So, definitely that would be your activity from this session. And sa pagkikita natin next week, ay sasagutan natin yan. So, yan muna yung iiwan ko sa inyo activity so that hindi kayo may iwan, hindi kayo mapapag-iwanan, that our topic is all about the plagiarism. So if ever you engage in some research, study assignment, whatever the activity that your teachers are commonly given to you para ma-enhance your knowledge and skills, sundan nyo lang yung 5 tips. Yung paraphrasing, summary, quotation, citing, and yung references para maiwasan natin yung plagiarism. And with that, so once again, thank you very much sa pagsama sa akin sa hapon na ito. Alam ko medyo napahaba yung sinasabi ko because our topic is very sensitive. So before anything else, I would like to greet a good evening everyone. So welcome sa ating session every Thursday. Makakasama niyo Sir Ariel or Sir Robbie pag nagsisab ako sa kanya. Ayan. So masaya-masaya ako na nakikita ko yung mga estudyante, lalo-lalo na ang ating mga ALS learner na nakikisama, nakikilaw, sumasagot sa ating mga katanungan, and hopefully hindi lang ETUlay ang ating suportahan, even the DepEd TV. Alam nyo, iba ang hirap, iba yung karanasan ko sa DepEd TV, iba yung hirap na ginagawa namin mga teachers para maitawid ang ETUlay na to, itong quality of education para sa mga bata. I know maraming bumabatikos, but then that is not the wall to stop our passion, our inspiration, to be part of your success. Remember, nandito kami hindi para gumawa ng pangalan, nandito kami para tumulong. And with that, hopefully, hindi lang kami ang tumutulong para sa inyo, kundi kayo mismo ang tumutulong sa sarili niyo. And with that, thank you very much, most especially to my director, Sir Madge. Thank you. And thank you, Sir Ariel, for having this opportunity. Napakaganda talaga ng topic ng mga ALS. Sobrang na-excite talaga ako every time na binabasa ko yung topic nila at na-inspire sa kanilang lahat. At maraming salamat sa inyo mula sa kina Ma'am Sabrina, Gina, Mark. Yan, thank you very much. Sobrang na-appreciate ko kayong lahat. Okay? Sana sooner or later, maging substitute teacher nyo ako sa face-to-face in reality. Para sa gayon, hindi lang ito ang maaaral nyo, even the life skill learning, kasama ang yung gurong tagapayo na laging nandito para kayo ay matuto. Bukas, TLE naman. That is the extension subject na kung saan ay aaralin natin ang iba't ibang specialization sa TLE. At isa doon ang aking subject, ang Electronic Products Assembly and Servicing. From 3 to 3:40, samahan nyo ako para matuto kayo kung paano ang life skill learning, matututo na kayo at sasaya pa kayo sa mga Google lines ni Tutor Robbie. Once again, good evening and bye-bye. Thank you very much. So thank you. Ingat kayo palagi. Bye!
Si ALS Learner JC is a proof that life offers second chances. Nagkakamali pero naitatama at patuloy tayo to dream, set our goals, work hard for it, stick to it until we reach the success and the happiness that we hope for. Ako po muli si Sir A, ang inyong ALS coach dito lang sa Alternative Learning System sa DepEd TV.